Brian Book Club podcast Korean. 피아노를 처음 배울 때 그 메트로놈 소리 다들 기억하실 겁니다. 손목 각도는 이렇게 해라. 박자는 정확히 맞춰라. 이런 지시들 때문에 우리가 막 기계가 된 것 같은 답답함을 느끼잖아요. 그렇죠. 굉장히 지루하고 좀 숨막히는 과정이죠. 네, 근데 참 역설적이게도 그 억압적인 통제가 손끝에 완전히 새겨지고 나면 비로소 악보에서 눈을 떼고 자유롭게 감정을 쏟아냅니다. 다양한 관점이 교차하는 지적 담론의 장, 더 디베이트에 오신 것을 환영합니다. 오늘 우리가 나눌 대화가 바로 이 엄격한 형식과 감정의 자유 사이의 줄다리기입니다. 방금 메트로놈 비유를 해주셨는데 참 예리한 통찰입니다. 하지만 그 박자에 너무 집착하다 보면 음악 자체가 아니라 그냥 안 틀리려는 손가락 움직임에만 몰두하게 되는 부작용은 없을까요? 진짜 감정을 놓치게 되는 현상 말이죠. 바로 그 지점이 오늘 우리가 분석할 핵심 논제입니다. 오늘 다룰 텍스트는 브라이언 북클럽에서 진행된 북텔링이라는 인문고전 퍼포먼스 영상인데요. 네, 아주 흥미로운 자료였어요. 초등학교 5학년인 제시카 한 학생이 북텔러로 나서고요. 이 과정을 이끄는 리스너이자 주제자인 브라이언과 상호작용하는 내용입니다. 맞습니다. 근데 청취자분들이 직접 영상을 보시면 좀 놀라실 수도 있어요. 이게 우리가 흔히 아는 자유로운 독서 토론이 아니거든요. 크게 리허설과 메인 북텔링 이렇게 두 개의 축으로 나뉘는데 그 안에 규칙들이 거의 기계적일 정도로 엄격합니다. 그러니까 이 치밀하게 통제된 방법론이 과연 깊이 있는 인문학적 공감을 극대화하느냐, 이게 오늘의 질문입니다. 제 입장은 이 엄격한 구조가 오히려 아이가 텍스트에 완전히 몰입하게 만드는 아주 완벽한 비계 역할을 한다는 겁니다. 구조가 정교하다는 건 저도 전적으로 인정합니다. 하지만 저는 그 과도하게 통제된 규칙들이 고전문학 본연의 감정적 울림을 제한한다고 봅니다. 아이를 감상자가 아니라 그냥 짜인 대본을 오차없이 완수해야 하는 연극배우로 만들어버릴 위험이 있다는 거죠. 어? 연극 배우라고 하셨는데 저는 오히려 그 점이 이 방법론의 가장 강력한 무기라고 생각합니다. 본격적인 무대전인 리허설 단계를 보면요. 방대한 텍스트를 그냥 쭉 읽고 슬펐다 하고 끝내는 게 아닙니다. 그러면 어떤 과정을 거치죠? 그 육하원칙 브리핑과 디스커션 과정을 거쳐서 누가 언제 어디서 무엇을 했는지 아주 논리적으로 뼈대를 출저히 발라냅니다. 논리적으로 해체한다. 구체적으로 예를 하나 들어주시죠. 네, 제시카 안 학생의 빨단머리 앤을 다루는 걸 한번 보시죠. 주제자가 아주 긴박한 위기 상황이 담긴 섹션을 던져줍니다. 거기서 아이가 딱 하나의 핵심 문장을 도출해내는데 바로 Minnie May has crook all right. 즉, 미니 메이는 후두염이 맞아 라는 문장이죠. 5학년 아이가 그 짧은 문장을 고른 이유가 뭔가요? 앤이 평소엔 엄청 수다스럽고 엉뚱하잖아요. 그런데 아기가 숨을 헐떡이는 긴급 상황이 닥치니까 첫째, 침착하게 상황을 살피고 둘째, 경험 있는 의사처럼 진단했다는 겁니다. 감정에 휩쓸리지 않고 상황을 이성적으로 분석했다는 거군요. 맞습니다. She is pretty bad. I've seen them worse. We must have lots of hot water. 이런 대사들을 인과관계로 엮어내는 거죠. 아까 전문 배우 같다고 우려하셨잖아요. 근데 진짜 훌륭한 배우들은 무작정 눈물부터 흘리며 연기하지 않습니다. 대본을 철저히 논리적으로 해체하죠. 제시카는 이 과정을 통해서 앤이라는 인물에게 가장 완벽하게 빙의할 토대를 마련한 겁니다. 배우의 대본 분석이라는 비유는 상당 설득력이 있네요. 하지만 좀 짚고 넘어가 보죠. 11살 아이가 문학을 대하는 방식이 반드시 직업적인 전문 배우 같아야 할까요? 문학을 그렇게 논리 퍼즐이나 인과관계로만 조각조각 해체하는 건 꽤 위험한 접근입니다. 어떤 점에서 위험하다고 보시는 거죠? 본 무대인 메인 북텔링에서 영어 Q&A 단계를 한번 보세요. 주제자인 브라이언이 미니 메이 증상이 어떠냐고 묻습니다. 그러자 제시카는 입이 뜨겁고 기침을 많이 하고 숨쉬기 힘들다. 이렇게 아주 빠르고 정확하게 영어로 답합니다. 부모님은 콘서트에 갔다고 하고요. 네, 아주 완벽한 정보의 처리 과정이죠. 그렇죠. 완벽한 정보 확인입니다. 근데 이게 과연 아이가 인물에게 깊이 공감했다는 증거일까요? 아픈 아기를 안고 있는 앤의 그 절박함이나 연민이 이 촘촘한 정보 확인 과정 어디에 머무를 수 있냐는 겁니다.
텍스트의 해체가 만약 그냥 정보 요약으로 끝났다면 그 지적이 전적으로 맞습니다. 근데 거기서 그치지 않아요. 메인 북텔링에는 그 조각들을 다시 하나로 모아서 폭발시키는 놀라운 단계가 있습니다. 바로 연상 독백이죠. 아, 제가 아까부터 진짜 지적하고 싶었던 단계가 나왔군요. 한국어랑 영어로 각각 진행되는 그 독백 말입니까? 네, 맞아요. 여기서 방금 우려하셨던 그 정보가 어떻게 생명을 얻는지 보셔야 합니다. 이 연상 독백 규칙이 좀 특이해요. 책을 45도 각도로 내려놓고 시선의 1할은 단어를 엿보듯 스캔하는 데 씁니다. 그리고 나머지 9할은 정면을 보면서 연극 배우처럼 차분히 내뱉어야 하죠. 잠깐만요. 그 9대1 시선 비율 말인데요. 저도 그 부분은 드릴 말씀이 많습니다. 문장과 대화하듯 고개를 휙 돌리면 안 된다. 심지어 큐사인이 떨어지면 정확히 3.5초에 출발해야 한다. 이런 규칙까지 있더군요. 네, 아주 디테일하죠. 청취자 여러분도 한번 상상해 보세요. 책 속 인물에 빠져드는 건 아주 자연스러운 감정의 일렁임이어야 합니다. 근데 시선을 9대1로 나누고 속으로 3.5초를 세면서 피어나는 감정을 과연 진짜 감정이라고 부를 수 있을까요? 겉보기엔 그 규칙들이 아이를 옥죄는 사슬처럼 보일 수 있죠. 근데 이게 어떻게 작동하는지 원리를 아시면 완전히 다르게 보일 겁니다. 단순히 눈으로 활자를 읽는 낭독은 글자가 그냥 입으로 바로 빠져나가 버려요. 겉핥기가 될 수 있다. 그렇죠. 근데 9대1 규칙을 지키려면 어떻게 해야 할까요? 1의 시간 동안 글자를 스캔해서 뇌로 꽉 움켜준 다음 9의 시간 동안 그 뜻을 완전히 자신의 언어로 다시 짜내서 던져야 합니다. 이건 낭독이 아니라 체화예요. 텍스트를 체화한다고요? 네. 제시카가 정면을 보면서 and went to work with skill and promptness 이렇게 내뱉을 때 그건 종이 위에 죽은 문장이 아닙니다. 11살 아이의 몸을 통과해 살아 숨쉬는 현실이 되죠. 그 엄격한 규칙이라는 압력이 역설적이게도 텍스트를 완전히 씹어삼키게 강제하는 장치가 되는 겁니다. 아주 낭만적인 해석이시네요. 그럼 영상 후반부를 한번 복귀해 보겠습니다. 퍼포먼스가 다 끝나고 브라이언이 소감을 묻잖아요. 여기서 아주 상징적인 대답이 나옵니다. 아이가 앤의 용기에 뭉클했다고 하던가요? 그건 아니었죠. 네, 아닙니다. 아주 해맑게 이렇게 말해요. 원래 리허설 할 때는 살짝 틀렸었는데 오늘 완전 깔끔하게 끝까지 잘해서 너무 뿌듯했다고요. 아이의 이 엄청난 만족감이 과연 문학적 깨달음에서 온 걸까요? 아닙니다. 그럼 어디서 왔다고 보시는 건가요? 45도 각도, 9대1 시선 배분. 이 길고 복잡한 루틴을 실수 없이 완수했다는 성취감이죠. 마치 서커스 단원이 고난도의 공중근해를 안 떨어지고 넘은 다음 느끼는 기쁨과 다를 바가 없다는 겁니다. 저는 이 거대한 수행적 압박이 아이가 문학을 음미할 감정의 여백을 모조리 뺏고 있다고 봅니다. 안 틀려서 다행이다라는 대목을 짚으신 건 진짜 예리하네요. 수행적 압박이라는 우려도 충분히 이해가 갑니다. 근데 거기서 멈추면 이 퍼포먼스의 가장 거대한 성취를 놓치게 돼요. 청취자분들 중에도 비슷하게 생각하시는 분들이 꽤 계실 겁니다. 그냥 어른이 시킨 미션을 앵무새처럼 수행한 거 아니냐 하고요. 네, 제 말이 바로 그겁니다. 근데 말이죠. 만약 이게 그저 미션 수행이었다면 메인 북텔링 후반부의 존귀한 질문 단계에서 일어난 그 기적 같은 일은 도무지 설명이 안 됩니다. 이 단계는 아이가 섹션 안에서 딱 3단어만 뽑아서 스스로 질문을 만드는 시간이거든요. 아, 존귀한 질문. 네, 저도 기억납니다. 여기서 제시카는 앤이 내뱉은 다급한 대사에서 Is there hot water? 즉 뜨거운 물이 있나요? 라는 질문을 뽑아냅니다. 소설 속에서 이 뜨거운 물은 그냥 아기 기도를 뚫어주는 물질적인 도구잖아요. 그렇죠. 물리적인 처치를 위한 도구에 불과하죠. 그런데 제시카는 이 단어를 어디로 연결합니까? 자신의 인문학적 삶의 태도로 완벽하게 치환해냅니다. 이 뜨거운 물을 자기에게 에너지를 주는 브라이언 북클럽에 비유하거든요. 그러면서 아주 내밀한 고백을 하죠. 조금이라는 단어에 대한 이야기였죠. 맞습니다. 일상에서 자기가 제일 많이 쓰던 말이 조금이었다고 해요. 피아노 조금 잘 쳐요, 공부 조금 했어요, 이렇게요. 실패했을 때 상처받지 않으려고 치는 수동적인 방어막이잖아요. 아이들이 흔히 갖는 방어 기제죠. 자기를 숨게 만들던 그 조금이라는 단어를 없애버렸다고 말합니다. 고전 텍스트 속의 뜨거운 물이 11살 아이가 삶을 대하는 방식을 능동적으로 바꾸게 만드는
철학적 사유의 매개가 된 겁니다. 와, 서커스 묘기만 부리는 아이가 이런 내면의 통찰을 끌어낼 수 있을까요? 그 촘촘하고 엄격한 구조, 즉 비계가 있었기에 아이의 사고가 철학의 우물 깊은 곳까지 닿을 수 있었던 겁니다. 솔직히 말씀드리면 그 대목에서는 저도 영상을 보며 숨을 죽일 수밖에 없었어요. 한 아이가 텍스트를 거울 삼아 자신의 수동적인 태도를 반성하는 장면은 어른인 제가 봐도 아주 감동적이더군요. 뜨거운 물을 에너지로 해석한 건 정말 뛰어난 통찰입니다. 이 지점에서는 저도 구조의 힘을 어느 정도 인정하지 않을 수가 없겠네요. 다행입니다. 특히 마지막 조각인 최고의 영어 단어 단계를 보면 그 효과가 더 선명했어요. 제시카가 프롬프트라는 단어를 뽑았잖아요. 네, 즉각적인 또는 촉발하다라는 뜻이죠. 맞습니다. 역설적이게도 이 엄격한 북텔링의 규칙들, 9대1 시선이나 3.5초의 큐세인 같은 제약들이 오히려 아이 내면의 철학적 사유를 일깨우고 촉발하는 아주 강렬한 프롬프트로 작용했다는 점은 부인하기 어렵겠습니다. 규칙이라는 제약이 결국 가장 깊은 사유를 촉발했다는 것에 동의해 주셔서 기쁩니다. 하지만 제 우려가 완전히 다 사라진 건 아닙니다. 긴장감은 여전히 남아있어요. 이 시스템이 훌륭한 성과를 낸 건 맞지만 과연 이게 모든 학습자에게 똑같은 문학적 자유와 통찰을 줄 수 있을까요? 저는 이 눈부신 결과가 22시간 동안 지치지 않고 무대를 끌고 간 제시카 안이라는 개인의 특별한 몰입 역량에 크게 비치고 있다고 봅니다. 아이 개인의 뛰어난 역량 덕분이라는 거군요. 네. 규칙을 뚫고 나오는 아이는 이런 탁월한 성취를 얻겠지만 반대로 그 무게에 짓눌리는 아이는 문학에 대한 흥미 자체를 잃어버릴 수 있거든요. 아주 예리한 양날의 검입니다. 그 부분은 이런 교육론을 다룰 때 반드시 짚고 넘어가야 할 아주 날카로운 지적입니다. 시스템이 아무리 정교해도 무대에 오르는 북텔러의 성향에 따라 다르게 발현될 테니까요. 자, 어느덧 오늘 대화를 마무리할 시간이네요. 벌써 그렇게 됐군요. 네, 저는 이 육하원칙 분석부터 영어 연상 독백, 존귀한 질문에 이르는 정교한 북텔링 시스템이 고전 문학을 아이의 실제 삶으로 끌어오는 대단히 성공적인 인문학적 렌즈라고 정리하겠습니다. 단단한 뼈대가 감정의 비약을 막아주고 텍스트의 정수를 척추에 새기듯 흡수하게 해주니까요. 반면에 저는 이 퍼포먼스가 보여준 눈부신 성취와 깊은 성찰에는 진심 어린 찬사를 보냅니다. 하지만 경계의 시선은 거두지 않겠습니다. 고전 문학에 품고 있는 감정의 여백이나 자유로운 유형이 이런 기술적인 규칙들에 의해 과도하게 침해받아서는 안 된다는 것이 제 최종 입장입니다. 그럼에도 불구하고 오늘 우리가 이견 없이 하나로 뜻을 모은 지점이 하나 있죠? 초등학교 5학년 제시카 안 학생이 장장 22분 동안 홀로 무대 위의 아티스트처럼 극을 이끈 그 압도적인 주도성입니다. 맞아요. 리스너인 브라이언이 뒤로 물러나서 묵묵히 들을 수 있었던 것도 아이가 보여준 그 대단한 흡입력 덕분이었죠. 소설 속 뜨거운 물을 통해 수동적인 언어 습관을 고치겠다 다짐하는 그 모습 앞에서는 구조의 맹종을 지적하던 저조차도 묵묵히 고개를 끄덕일 수밖에 없었으니까요. 청취자 여러분, 오늘 대화를 들으며 어떤 생각이 드셨나요? 어떤 형태의 독서가 우리를 텍스트의 진정한 주인으로 만들까요? 뼈대를 치밀하게 조립하는 구조화된 분석인가? 아니면 규칙 없이 감정의 파도를 타는 자유로운 유형인가? 아마 단 하나의 정답은 없을 겁니다. 처음에 말씀하신 피아노 비유로 돌아가게 되네요. 누군가는 메트로놈의 그 엄격함 속에서 자신만의 깊은 음악을 끌어내지만 또 누군가는 그 규칙을 과감히 벗어날 때 진짜 선율을 발견할지도 모르니까요. 오늘 우리가 다룬 이 북텔링 퍼포먼스가 여러분의 독서 방식에 좋은 화두가 되었기를 바랍니다. 오늘 밤 책장에 오래 꽂혀 있던 고전을 다시 꺼내 펼쳐보시는 건 어떨까요? 그리고 제시카 학생처럼 여러분의 삶을 능동적으로 변화시킬 여러 번만의 뜨거운 물을 한번 찾아보시길 권해드립니다. 그것이 평범한 일상을 어떻게 놀랍게 프롬프트할지 기대해보셔도 좋을 것 같습니다. 지적담론의 장, 더 디베이트. 오늘의 깊은 대화는 여기서 마칩니다. 함께해 주신 여러분 감사합니다. 감사합니다. Brian Book Club Podcast English. Have you ever read a really complex text, maybe a dense novel or a long report, and then you close the book and you realize you completely forgot what you literally just read? Oh, yeah, like all the time. Right. It's so frustrating. Like your
eyes did the reading, but your brain was just totally out of the office. Well, I mean, that's just how our brains process passive consumption. When you're just sort of dragging your eyes across a page, your brain doesn't actually flag that information as essential, you know? Right. It's a super efficient organ. So if it doesn't have to burn calories storing something, it just won't. The knowledge just sort of evaporates the second you look away. Exactly. And today, we are exploring a radical, highly structured, and honestly mind-blowing solution to that exact problem. Yeah, we really are. We're taking a deep dive into this classical liberal arts performance method called book telling. And specifically, we're looking at a performance from the Brian Book Club. Which is this community dedicated to a very specific, incredibly rigorous method of reading and performing literature. It really requires us to completely redefine what it means to read something. Totally. We aren't talking about, cozying up by a fire with a cup of tea. No, not at all. We're talking about reading as an active, almost athletic cognitive event. And our focus today is on a 5th grade student named Jessica Ahn. Right. She's the book teller in this scenario. Yeah, and she's performing what they call a hard book telling of a pretty dense section from Lucy Maud Montgomery's classic novel, Anne of Green Gables. And she's doing this alongside Brian, who acts as the listener and the presider of the club. Right. So our mission today is to unpack how this incredibly unique 2-part structure, which is made up of a rehearsal phase and a main book-telling phase, how it transforms reading from a passive chore into this, active humanistic performance. It's amazing what we can learn from a 5th grader about truly mastering complex information. It really is. Yeah. Okay, let's unpack this, because before we even get to the theatrical part of this performance, we have to look at how the book teller builds their foundation. Yeah, you can't just walk out on stage and start reciting a novel. There's this deeply methodical preparation phase called the rehearsal structure. And it's broken down into 3 specific segments, right? Exactly. First, you have the 5W1H briefing. Which stands for who, what, when, where, why, and how. Spot on. Then they do a 5W1H discussion. And finally, a section preview. I mean, that sounds a bit like something you do in a corporate strategy meeting, not a book club. It does sound intense, but let's look at how Jessica applied this to page 240 of the novel. She didn't just, summarize the page. She isolated one specific key sentence to anchor her entire understanding of the scene. Right. The sentence she chose was, Minnie May has croup all right. Yeah. And then she uses that 5W1H method to establish a very strict logical hierarchy to explain the mechanism behind that sentence. So when Jessica isolates that sentence, she isn't just, highlighting it with a yellow marker. She's applying the how and the why to the character's psychology. Precisely. She breaks it down into 3 steps. Step 1 being she's pretty bad, which establishes the reality of the medical crisis. Right. And step 2 is, but I've seen them worse. That's the why. It explains why the character stays calm. And then step 3, first we must have lots of hot water. Yeah. That is the immediate action required to solve the problem. That logical chain is so vital. I mean, she's taking a fluid descriptive narrative and extracting the absolute mechanical sequence of the character's thought process. Wait, hold on, though. Drawing chalk outlines around plot points like a crime scene, applying this clinical, almost mathematical precision to a classic children's novel. Yeah. Doesn't that totally kill the magic of the story? Why map out a fictional emotional narrative with such rigid precision? It's a fair question. It really is. It does sound rigid. But what's fascinating here is that this isn't about rote memorization or turning literature into a math equation. Okay. It's actually about building the scaffolding for deep humanistic empathy. Look at the context of the scene. Minnie May is a child severely ill with croup. Right. It's a high-stress situation. Exactly. By isolating those 3 steps, the assessment of the illness, the comparison to past experiences, the call for hot water, Jessica deeply internalizes the reality of that room. Oh, I see. She understands exactly why the character of Anne acts with such calm, doctor-like precision. Ah, okay. So Anne assesses the situation, regulates her own emotions based on past data, and immediately issues an actionable command. You got it. And think about how that 5W1H structure forces the reader to contrast Anne's behavior with the other characters. Because there's an adult character in the room too, right? Mary Jo. Yes. Mary Jo is in her 40s, and she's completely panicking. She's lost her head entirely. But Anne, who is an 11-year-old girl, takes total control. That's what. The analytical rigor of that rehearsal structure allows a 5th grader like Jessica to fully grasp
that complex psychological dynamic. It isn't just what happens in the story. It's the fundamental why of human behavior under immense pressure. That makes a lot of sense, actually. It makes me think about moments in my own life. Like, have you ever been in a crisis at work where the senior adults in the room are completely panicking, but someone junior steps up and just calmly handles it? Oh, absolutely. All the time. So you build this forensic scaffolding so that you can safely explore that kind of emotional weight. Precisely. You nail down the facts so you can understand the feelings. Okay, so the 5W1H builds this airtight mental scaffolding in the rehearsal. But, understanding the text in an empty room with a notebook is the easy part. Right. The real question is, how do you pull that understanding out of your head under the blinding lights of an actual performance? Because this transitions us into the main book-telling structure. And honestly, this is where the rules get wild. They really do. The main book telling is composed of 6 segments, but the foundational pieces are the imaginary soliloquies. Right. First, the book teller does a soliloquy in Korean, and then they do one in English. And the physical constraints placed on the performer during these soliloquies completely change their relationship to the text. It's unbelievably strict. Like, the book teller doesn't just hold the book in their hands like a normal person. They have to place the book diagonally on the table in front of them at exactly a 45-degree angle. Which physically separates them from the pages. Yeah, but that's just the beginning. Yeah. Here's where it gets really interesting. The book teller then has to distribute their gaze in a 9-to-1 ratio. 9-to-1. Yes. Yeah. They have to spend 9 parts of their time looking straight forward at the audience as they recite, and only 1 part of their time briefly scanning the text. And they aren't allowed to just quickly snap their head back and forth either. Right? No, not at all. The instructions specifically say to turn the head slowly and naturally. It's described as treating the reading like a conversation with the book. If we connect this back to what we were saying earlier about how the brain learns, the psychological impact of that 9-to-1 ratio is profound. It's like the ultimate cure for passive reading. I mean, if you just stare at the page, your brain is treating the paper like an external hard drive. Right. It knows the data is safely stored right there in front of your eyes. Exactly. So it refuses to spend the cognitive energy to actually download it into your mental RAM. That is the perfect analogy. When you stare at a page, your brain is lazy. But the second you apply that 9-to-1 rule, looking at the audience, 90% of the time you've unplugged the external hard drive. You're forcing it to work. Yeah. Your brain enters a state of mild panic. It realizes it cannot rely on the paper, so it is forced to permanently store the narrative. I'm trying to picture myself doing this. It's like a theatrical actor's monologue, but instead of being fully memorized or fully read, you are hovering in this terrifying middle ground. It's heavily based on free association from those brief 1-second glances. It must be so intimidating to maintain 90% eye contact with an audience while processing dense literature. I mean, in the transcript, Jessica begins her English performance precisely after 3.5 seconds of silence with the phrase, "Anne went to work." And notice the methodology describes this act not as a frantic reading, but as a calm, reflective utterance. Right. If you are looking at the audience 90% of the time, the knowledge has to live inside you. You aren't just reciting words, you're possessing the narrative. It ensures the knowledge is truly earned by the learner. You literally can't forget it if you've conversed with it in front of a crowd. Right. But the soliloquy is a controlled environment. You are talking, and the audience is just listening. What happens when the world pushes back? That's the real test. Because the soliloquy only proves you have the emotional and performative grasp of the text. The next phase is test your factual depth under actual pressure. Yeah, performing a monologue is one thing, but can you defend your understanding when challenged? This brings us to the English storytelling segment, which is, again, based on that 5W1H structure, followed immediately by the English question and answer segment. I call this part the interrogation. It basically is. In the Q&A, Jessica has to explain the characters and the medical crisis completely on the fly in English. Ah. And the presider, Brian, does not pull his punches. No, he asks very probing questions. He asks, what's wrong with Minnie May? And Jessica has to detail the physical reality of the sickness from memory. She explains that Minnie May is very scared, her mouth is hot, she's coughing a lot, it's hard to breathe, and she has throat pain. She's effectively diagnosing the character in real time, pulling from that mental RAM you mentioned earlier. Exactly. And then Brian pushes further. He asks, why isn't there a doctor? And she has to know. Yeah, Jessica has to recall that the doctor went to town. Then Brian asks, where are the parents? And Jessica explains they are away on a shopping and concert trip. Now look, I get the need to check for comprehension,
But I have to ask, is it really necessary to drill a fifth grader on the whereabouts of a fictional character's parents? Like, does knowing they went to a concert actually matter to the core theme of the book? It matters deeply, but not for the reason you might think. Really? Yeah. The goal here isn't to play a game of trivia. The book-telling method uses these questions to prove something very specific. It proves true comprehension and leadership over the material. Leadership over a fictional story. How does that work? Well, think about it. By answering these questions successfully and fluidly, Jessica is demonstrating that she understands the complete ecosystem of this medical crisis. Okay. If she didn't know the parents were gone at a concert and the doctor was away in town, she wouldn't understand the void of leadership in that house. That void is exactly why Anne's leadership is so vital. The context creates the stakes. Oh, wow. I didn't think about it like that. It proves her knowledge is adaptable. She hasn't just memorized a script to perform for an audience, she's built a three-dimensional model of that farmhouse in her head. She can walk around inside it, look in the different rooms, and report back to the presider on what she sees. Imagine your own workplace applying this standard. It's the difference between just, reading the quarterly report out loud in a meeting versus actually being able to survive a Q&A with your boss about what happens if your main supplier goes out of business. It's a huge difference. Jessica is basically surviving a boardroom interrogation. She isn't just reading the story, she's inhabiting the room with Anne and Minnie May as an active witness. And that active witnessing is the essential stepping stone. Factual mastery is great, but it sets the stage for the final and arguably most important part of the entire book-telling performance. Right, because if this just ended with an interrogation, it would just be a really hard book report. Exactly. But the final stage bridges the literal text to the reader's real world. This is the humanistic core of the deep dive. We are talking about the final two segments, the liberal question and the best English vocabulary word. And we should clarify what we mean by liberal here. Yeah, that's important. It has absolutely nothing to do with politics. It connects back to the liberal arts, the classical pursuit of freeing the mind, expanding human understanding, and engaging in deep personal inquiry. Right, and the constraints for this inquiry are just as brilliant and strict as that 9-to-1 gaze. Mm-hmm. The liberal question must be exactly 3 words derived directly from the text. Only 3 words. And the vocabulary highlight must be one single word. So for her 3-word question, Jessica chose, are there hot waters? Which is a literal line from the medical crisis scene, Anne asking if there is hot water to help treat the croup. Right. But in this final segment, it transforms into something else entirely. It really does. Brian, as the presider, takes those 3 words and uses them metaphorically. He says to Jessica, you are the hot water of this book club. Oh, that's nice. Yeah, he explains that just like hot water provides energy, allows you to cook and cleanses, Jessica provides incredible energy and warmth to their community. It's a wonderful, affirming moment of encouragement from a mentor. But what Jessica does in response is truly remarkable for a 5th grader. She completely flips the metaphor. She says, no, the book club is her hot water. She explains that the club helps her grow. Wow. And she gets incredibly specific. She says the club acts as hot water for her because it is helping her stop overusing filler words in her daily life, specifically the phrase a little. Ah, interesting. Yeah, she realized she was using a little constantly as a crutch, softening her opinions, apologizing for her thoughts. And the intense rigor of the book club was helping her burn that habit away. See, this is the exact moment where the entire architectural structure of the method pays off. Totally. How does boiling water for a sick child in a novel written over 100 years ago become a profound reflection on a modern student's communication habits? That is the magic trick right there. So what does this all mean? It is the absolute pinnacle of the humanistic perspective that the Brian Book Club requires. The method is explicitly designed to guarantee that the literature doesn't remain trapped in the past. Right. If you spend 22 minutes on a solo performance, sweating through the 5W1H breakdown, maintaining that terrifying 9-to-1 gaze, answering the boardroom interrogation, well, if it ends with you just knowing a lot of facts about Lucy Maud Montgomery, you've missed the point entirely. Book is just the vehicle. Exactly. It was a vehicle for Jessica's own transformation and self-awareness. She stood on that stage not just as a student passing a test, but as an artist. That's so powerful. And we see that perfectly captured in her choice for the best English vocabulary. From the entire section, she chose a single word, prompt. Tied directly to the sentence, Anne went to work with skill and promptness. Right. Promptness, immediate action.
acting without hesitation. Oh, I see where this is going. Jessica recognized that Anne's real power in that scene wasn't just her medical knowledge. It was her refusal to use filler words or hesitate when action was required. Anne didn't act a little bit like a doctor. She was prompt. Wow. Jessica extracted a single word from a fictional crisis to carry with her as a personal mantra for her own real-world growth. It is genuinely staggering when you zoom out and look at the incredible architecture of this book-telling performance. It really is. I mean, it starts from this forensic, highly analytical 5W1H rehearsal, where you are building the mental scaffolding. Then it moves into the high-wire theatrical act of unplugging the external hard drive and utilizing that 9-to-1 gaze during the imaginary soliloquy. Which is terrifying in its own right. Completely. And then it survives the boardroom interrogation of the Q&A. And finally, it arrives at this profound humanistic truth through a simple 3-word liberal question. It's a masterclass in active consumption. It demands that we ask more of ourselves as readers. It really makes you think about how you consume information every single day. Yeah, it does. Whether you are prepping for a morning meeting, reading a news article, or just picking up a novel before bed, are you just scanning the page, letting the words wash over you and evaporate into the ether? Or are you actively building a 3-dimensional model of the information? You have to engage with it. Next time you read something important, try having a conversation with the book. Look up. Utilize a bit of that 9-to-1 ratio. Internalize it. See if you can extract a single powerful vocabulary word like prompt to actually carry with you into your life. Don't let the knowledge just stay trapped on the paper. I think that leaves us with a final thought for everyone listening to consider. Yeah. Think about the last piece of text you read that truly mattered to you. If someone forced you to create a 3-word liberal question based on that text, a question designed not to test your memory, but to uncover a deep truth about your life right now, what would those 3 words be? Oh, man. And what hidden reality might they reveal about you? Such a powerful challenge. We'll leave you to chew on that.